হ্যালো, আমরা আজকে রিকার্শন সিরিজের তৃতীয় লেকচারটা শুরু করছি। তো তৃতীয় লেকচারে পুরা আসল জিনিস শুরু করার আগে আমরা এর আগে যা দেখেছি তার একটু রিক্যাপ করে নিই। তো লেকচার নাম্বার 2-তে মানে দ্বিতীয় লেকচার আমরা যে জিনিস দেখেছি সেটা হচ্ছে আমরা যখন মেথড লিখি অথবা ফাংশন লিখি এটা দুই রকম হতে পারে। এক হতে পারে ভয়েড টাইপ, যেটা void type মানে হচ্ছে যেটার কোনো কিছু রিটার্ন করে না, which we can say returns nothing. আরেকটা হচ্ছে return type that returns a physical value. যেমন আমার এই ফাংশনটা ফাংশন m এখানে একটা স্ট্রিং প্রিন্ট করলো আর লাস্টে এখানে রিটার্ন এর পর কিছু নাই, empty. This is a void function, and in void functions এই রিটার্ন শব্দটা লেখাটা আমার পুরোপুরি অপশনাল। আমি যদি এখানে লিখি যে কাজ হবে, না লিখলেও একই কাজ হবে। কিন্তু আমরা যদি না লিখি আমাদের মনে জানতে হবে যে রিটার্ন স্টেটমেন্টটা আছে কিন্তু অদৃশ্য, ইনভিজিবল। ওকে, সো রিটার্ন স্টেটমেন্ট ইজ অলওয়েজ দেয়ার, ইদার ইউ রাইট ইট or if you don't write it, it's written by the developers, but it's invisible, মানে আমাদের কাছে অদৃশ্য, বাট রিটার্ন আছে কিন্তু কোনো কিছু রিটার্ন করে না। ঠিক আছে? And I mentioned in the previous lecture that do not confuse this empty thing with none. মানে return none or return nothing is not the same. Okay, none is a value but a blank value. Okay, but this is something that is completely blank, empty, like thin air বলতে পারি। This is not none. যদি কোনো method none return করে, that is a return type function. Okay, now if we look at function k, we see that at the end it returns a physical value which is 1 in this case. This is a return type function, and in return type function writing the keyword return is a must. Okay, মানে ম্যান্ডেটরি আমরা লিখতেই হবে। তো এখানে এই দুটো প্যারাগ্রাফে মোটামুটি এটাই বোঝানো আছে। ওকে, আমরা যদি তারপরে আমরা কথা বলেছিলাম রিটার্ন কিওয়ার্ডটার কাজ নিয়ে, যে রিটার্নের ভূমিকাটা কি। তো আমরা একটা কোড লিখেছিলাম যেখানে তিনটা ফাংশন রয়েছে, ফাংশন 1, ফাংশন 2 অ্যান্ড ফাংশন 3। ফাংশন 1 এর ভিতরে কাজ হচ্ছে একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করা, তারপরে ফাংশন 1 এর ভিতরে ফাংশন 2 কে কল করা। তো ধরে নেই আমি ফাংশন 1 প্রথমে কল হলাম, আমার ড্রাইভার ক্লাস আছে, আমার ড্রাইভার ক্লাস থেকে ফাংশন 1টা প্রথমে কল করেছি। তো আমার execution pointer is currently over here, so because I have started executioning from this line, তারপর execution pointer sequentially line by line পড়বে, তারপর এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে, let's give it a tick। তারপর এই লাইনটা শেষ হওয়ার পর আমার এই লাইনে যখন আসবে তখন দেখবে যে একটা ফাংশন কল হচ্ছে। তখন কি হবে, আমার এক্সিকিউশন পয়েন্টারটা এই লাইন থেকে এই লাইনে চলে যাবে। ওকে, সো মাই এক্সিকিউশন পয়েন্টার জাম্পস ফ্রম দিস লাইন টু দিস ফাংশন, মানে কমপ্লিটলি আ ডিফারেন্ট প্লেস, মানে এক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় চলে যাবে। যখন যাবে তখন একটু খেয়াল করো, এই লাইনটা কিন্তু এক্সিকিউট করা হয় নাই। ঠিক আছে, এই লাইনটা এক্সিকিউট করার আগে আমি অন্য একটা ফাংশনে চলে যাচ্ছি, এবং যখন আমি ফাংশন 1 থেকে ফাংশন 2তে চলে গেলাম, এই ফাংশন 1টা আমার একটা পজ স্টেটে আছে, বিকজ ইটস নট ফিনিশড ইয়েট। সো now I'm currently at function 2, so my execution pointer is over here now. Similarly এখন এখানে এক্সিকিউট করা শুরু করলো, এই প্রিন্ট কমান্ডটা কাজ করলো। তারপর এই লাইনে এসে দেখলাম আর একটা নতুন ফাংশন কল হচ্ছে, ফাংশন 3। তার মানে হচ্ছে এক্সিকিউশন পয়েন্টারটা এখন এই লাইন থেকে এখানে চলে যাবে।
যখন চলে যাবে এই দুইটা লাইন আনএক্সিকিউটেড অবস্থায় থাকবে এবং এই পুরো ফাংশনটা একটা পজ স্টেটে যাবে। তো এই মুহূর্তে আমার দুইটা ফাংশন পজ স্টেটে আছে, ফাংশন 1 এবং ফাংশন 2। পজ স্টেট মানে হচ্ছে ওরা এখনো পুরোপুরি শেষ হয় নাই। তো ফাংশন 2 ভিতরে আমি যখন ফাংশন 3টা কল হলো, তো এখান থেকে যখন চলে গেলাম, তো ফাংশন 3 আমার রান হবে। ফাংশন 3 রান হচ্ছে লাইন বাই লাইন। ফার্স্টে এই লাস্ট নামে স্ট্রিংটা প্রিন্ট দিলাম, তারপরে যে লাইনটাতে আসলাম এখানে লেখা আছে রিটার্ন রেট। রেট ইজ বেসিকলি স্ট্রিং, রাইট? সো রিটার্ন মানে হচ্ছে দিস ইজ দি এন্ড অফ দ্য ফাংশন, রাইট? রিটার্নের পরে আর কিন্তু কোনো কিছু লাইন লেখা যায় না, এটা আমাদের এরর দেখায়। এবং রিটার্ন মিনস দি এন্ড অফ দ্য ফাংশন। সো যখন রিটার্ন দেখবো তখন কি হবে, ফাংশন 3 কাজ শেষ এবং ফাংশন 3 থেকে আমি আবার এখানে চলে আসবো। তার মানে হচ্ছে let me use a different ink. So let's follow the orange arrow, ঠিক আছে? অরেঞ্জ অ্যারোটা আমি যদি ফলো করি, রিটার্ন ফাংশন 3 থেকে আমি বের হয়ে আবার ফাংশন 2 এর এই লাইনে এসে পড়লাম। রিজন হচ্ছে আমি ফাংশন 3টা এই লাইন থেকে কল হয়েছিল, সুতরাং যখন শেষ হয়ে গেল আবার যেখান থেকে কল করেছিলাম ওখানে ফিরে গেল। এবং ফিরে যাওয়ার সময় রেট নামে একটা স্ট্রিংকে হাতে করে নিয়ে গেল এবং এক্স নামে ভ্যারিয়েবলে সেটাকে স্টোর করলো, ঠিক না? দিস আর ভেরি বেসিক অফ functions which we already know, but I'm just helping you out, okay? Helping you out, like if in case you've forgotten. So I come back to this line because this is where I left off. এখান থেকে আমি কাজ শেষ টেম্পোরারিলি এখান থেকে আমি জাম্প করেছিলাম। So I come back here and then I execute these two lines, okay? তো এই দুইটা লাইন আগে এক্সিকিউট হওয়ার বাকি ছিল। So after this line is completed, the remaining lines will be executed. And when these two lines will be executed, the program counter will come over here and it will find that this is the end of the function. মানে ফাংশনের পরে আর কিছু লেখা নাই, which means the end of the function. এবং যেহেতু আমি রিটার্ন আলগা করে লিখি নাই, তার মানে হচ্ছে এখানে একটা রিটার্ন বলে একটা কথা আছে, which is invisible to us. So the program counter sees this invisible return and this return has nothing to return because it's a void function. তখন এই ফাংশনটা আমার পুরোপুরি কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং এইখান থেকে কই চলে যাবে, যেখান থেকে এই ফাংশন 2টা কল করা হয়েছিল, which is basically this line, ওকে? এবং রিটার্ন করার সময় কোনো ফিজিক্যাল ভ্যালু সে নিয়ে যাবে না, বিকজ আই এম নট রিটার্নিং এনিথিং। সো আই কাম ব্যাক ওভার হিয়ার। সো আমার পজ স্টেট থেকে এখন রানিং স্টেটে চলে গেল। তারপর আমার একটা লাইন যেটা বাকি ছিল এটা এক্সিকিউট করা হলো। এগেন এখানে লাস্টে আমার ইনভিজিবল রিটার্ন আছে, এখানে আমার প্রোগ্রাম পয়েন্টারটা আসলো, তারপর আমার ফাংশন 1টাও কাজ হয়ে গেল। So all my functions have been completed, okay? So এখানে রিটার্নের ভূমিকাটা কি? রিটার্নের ভূমিকা হচ্ছে return basically means the end of the function. So when the program pointer sees return, it means I have reached the end. তারপর হচ্ছে রিটার্ন কি করে? রিটার্ন করে হচ্ছে যে আমার পূর্বের জায়গায় ফিরে আসতে পারি, ঠিক না? Return helps me to get back to my original place where I came from. Plus, return also helps me to carry any value if needed, okay? তো এই বেসিক্যালি রিটার্নের ভূমিকা। রিটার্ন এখানে যদি আমি 2টা লিখেছি, আসলে 3টা লেখা যায়, সেটা হচ্ছে end of a function, okay? So return means when your program pointer sees a return, it means that it has reached the end of the function. Then return helps the program pointer to go back to its original place, and then it also helps the counter to take a value with it if needed. যদি void হয় কোনো ভ্যালু নেবে না, আর যদি রিটার্ন টাইপ হয় সাথে করে একটা ভ্যালু নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো গত লেকচারে আমরা কোথায় থেমেছিলাম? ঠিক এই জায়গাতে কোয়েশ্চেনটা ছিল, আমি রিটার্ন দেখলো ভালো কথা, আমি রিটার্ন করলাম। If you remember, যখন ফাংশন 3টা রানিং স্টেটে ছিল,
ফাংশন 1 এবং ফাংশন 2 দুটোটাই আমার পজ স্টেটে ছিল। যখন আমি এখানে রিটার্ন দেখলাম আর ফিরে গেলাম, তো এখন আমার প্রোগ্রাম কিভাবে জানলো যে রিটার্ন থেকে আমি এখানে ফিরে যাব, এখানে না? Right? So I have two paused functions. How will the program know that it should return to function 2, not function 1? অথবা এই পার্টিকুলার ফাংশন 3 কিভাবে বুঝবে যে ওকে ফাংশন 2 এর ভিতর থেকে কল করা হয়েছিল, ফাংশন 1 এর ভিতর থেকে কল করা হয় নাই? আমরা এই উত্তর দিতে পারছি কারণ আমার মেথড আমার হাসছে, আমি দেখেই বলতে পারছি। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে প্রোগ্রাম বলতে পারার কারণ হচ্ছে আমার প্রোগ্রাম তো এগুলো দেখতে পাচ্ছে না, ঠিক না? তো এটার উত্তরটা তাহলে কি? তাহলে প্রোগ্রাম কিভাবে বুঝবে? এটার উত্তর হচ্ছে স্ট্যাকের সাহায্যে। তো স্ট্যাক কিভাবে কাজ হয়, এটাই হচ্ছে আমার এই লেকচারের one of the main topic of discussion. So how does a stack help the program counter to get back to its original place, or how to identify which function is its original place? So let's see how it works. When we call a function, আমরা যখন একটা ফাংশনকে কল করা হয়, by the way, we know how a stack works. Let's say this is my stack. Stack works using the leafer concept, last in first out, and stack has two functions basically: push an item and pop. Right? This is basically what a stack does. So let me use a different color. So when a function is called, remember, so when a function is called, that function is pushed in the stack. So according to the example, function 1 was called first. As a result, this whole function will be pushed inside the stack. ঠিক আছে? So function 1 টা এখানে pushed হবে with all the lines. So when function 1 will be running, it will see in the second line that in the third line that, in the second line that function 2 has been called. And this is a function call, therefore function 2 will be pushed inside the stack. And remember, আমরা তো স্ট্যাকের যে একটা টপ থাকে এটা আমরা জানি, top basically points to the topmost element. When function 1 was called, the top pointed at function 1, and এই টপ যে ফাংশনটাকে পয়েন্ট করবে ওইটাই রানিং স্টেটে থাকবে। তার মানে হচ্ছে when function 2 is pushed inside the stack, my top changes and points to function 2. This means function 1 will be at pause state, and function 2 will be running. Inside function 2, when function 3 is called, function 3 will be pushed inside the stack. My top will point to function 3, which means this will be running and this will be at pause state. Okay? So when function 3 will be running and when it will be completed, or when the execution pointer will hit the return statement, it will be popped. So every method call is a push and every return is a pop. So when function 3 will, or when the program pointer will hit return, function 3 will be popped from the stack, and my top will point to function 2. And while popping, it will return this value, right, to function 2. এটা বের হয়ে যাবে স্ট্যাক থেকে,
যে এলিমেন্টটা অথবা যে আইটেমটা রিটার্ন করার কথা এখানে রিটার্ন করবে, এবং আমার পয়েন্টারটাও টপটাও ফাংশন 2-কে এখন পয়েন্ট করবে। তার মানে হচ্ছে function 2 will get back to its running state. Function 2 will be running the unexecuted lines, যেসব লাইন বাকি ছিল ওগুলো রান করবে। এই দুইটা লাইন বাকি ছিল, এই দুইটা রান করার পর এখানে ইনভিজিবল রিটার্নটা দেখবে, তখন আবার ফাংশন 2টাও পপ হয়ে যাবে। ফাংশন 2 পপ হয়ে যাওয়ার পর আমার টপ আবার নিচে নেমে যাবে, দিস উইল পয়েন্ট অ্যাট ফাংশন 1 অ্যান্ড দিস উইল বি অ্যাট এ রানিং স্টেট। ফাইনালি এই লাইনটা বাকি ছিল, এই লাইনটা রিড করার পর আবার এখানে রিটার্ন দেখবে ইনভিজিবল। ফাংশন 1 উইল বি পপড আউট অফ দ্য স্ট্যাক, দ্য স্ট্যাক ইজ এমটি, তার মানে হচ্ছে I have completed all the function calls. So this stack helps the or maintains the sequence. Okay, কোন ফাংশনের পর কোন ফাংশন কল হবে এটা এই স্ট্যাকের সাহায্যে আমার সিকোয়েন্সটা মেনটেন হয়। Again, function 1 will be pushed first because it was called, but before function 1 could end, মানে function 1 শেষ হওয়ার আগেই function 2 কে কল করা হয়েছিল, সুতরাং function 1 আমার স্ট্যাকেই ছিল, এর উপরে function 2 বসেছে। সেম function 2 শেষ হওয়ার আগে আমার function 3 কে কল করা হয়েছিল, তো function 2 স্ট্যাকে থাকার সময় function 3 এখন পুশ হবে। function 3 শেষ হয়েছে, function 3 পপ হয়ে যাবে, এবং লিফ অনুযায়ী function 2 এখন top of the stack, function 2 কাজ শেষ হয়ে যাবে, it will be popped, and again function 1 will be at the top of the stack. Finally, when function 1 will be completed, this will also be popped, and when the stack is empty, this means that there are no more methods to run, অথবা কোনো pause state কোনো methods are অথবা functions are নাই. So using the help of a stack, the sequence is maintained, যে কোন ফাংশনের পর কাকে কল করব, রিটার্ন হয়ে কই যাবে, স্পেশালি রিটার্ন হয়ে কোন ফাংশনে আমি ফিরে যাব, এটা মাথা ব্যথা, আলাদা করে মাথা ব্যথার কোনো টেনশন নেই। দিস ইজ টেকেন কেয়ার বাই স্ট্যাক। ওকে, সো এখানে একই জিনিস লেখা আছে যে এভরি ফাংশন কল ইজ a push and every return which is basically the end of the function is a pop. তো এই পর্যন্ত আমরা যা করলাম সেটা হলো আমরা আসলে ওভাবে কোনো রিকারশন দেখি নাই, we just looked at some very basic fundamentals that we will be needing in order to understand how recursion works. Okay, so এখন আমরা মেইন রিকারশনে আমরা ফিরে যাই, আসলে মেইন রিকারশনটা আমরা শুরু করি। আমরা লেকচার 1-এ আমরা বলেছিলাম রিকারশনের আসল মানেটা দেখেছিলাম, অথবা the literal meaning of recursion. So the literal meaning of recursion is recursion, which basically means a loop, মানে a self loop. Okay, recursion basically means a self loop. এখানে লেখা আছে calling myself within myself. So in computer science, if I ask you to write a recursive function or in computer science basically recursion carries the same meaning, but এই মিনিংটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয় হচ্ছে ফাংশনের সাহায্যে, ফাংশন ইউজিং ফাংশন কলস। ওকে, সো রিকারশনের মানেটা কিন্তু একই থাকে, সেলফ লুপ, ঠিক আছে? রিকারশনের মানেটা চেঞ্জ হয় না। এই সেলফ লুপটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয় ইউজিং ফাংশন কলস। কিভাবে? ঠিক এইভাবে। So I have a function named myself, and inside the function I will be calling the same function myself. এটা কি হচ্ছে? If you look carefully, this will work like a loop. So if I start from here, I move to this line, and I see that I'm calling myself, which is basically again going back and doing the same thing all over. So this is recursion. Although this is not a correct code. Why? Because this will never stop. This is just to explain how the self loop is implemented in computer science. Okay. তো এখানে একটা
কিছু প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রশ্ন হচ্ছে recursive call, or these are three properties, okay? You can say some points I wrote. So let's say a recursive call so that it works like a loop. We have already seen this. এখন প্রশ্ন হচ্ছে when to stop. Like if we look at the previous example of recursion, I'm talking about this one, this is not going to stop, right? And we want our program to stop at some point. Now the question is when to stop, and the answer is very logical. সেটা হচ্ছে যখন থামতে হবে, যখন আমার থামতে হবে তখনই আমি থামবো, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, আমি বললাম এই যে এখানে ছোট একটা কোড লিখলাম, তো while লুপ আছে, লুপটা মনে করো 10 বার চলবে এবং এটা একটা কাজ, লুপের ভেতর দুইটা কাজ করবে, কাজ করার পর ইনক্রিমেন্ট হবে, আবার লুপটা চলবে। সো বেসিক্যালি দিস লুপ উইল রান ফর 10 টাইমস। নাও ইফ আই আস্ক ইউ টু রাইট দিস প্রোগ্রাম ইউজিং রিকারশন, তাহলে তুমি এই প্রোগ্রামটা রিকারশন দিয়ে এই প্রোগ্রামটা সলভ করার সময় কতবার রিকারসিভ কলটা দিবা? সিম্পল, 10 টাইমস। Okay, so basically how many times do you want your self loop to run? Basically how many times you need, যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ আমি recursive a function কলটা চলবে। থার্ড প্রশ্ন হলো এখন আমি কিভাবে কোডে এই কন্ডিশনটা দিব? So how do you put the condition that I should run 10 times or 20 times inside the function? And it's pretty easy. The answer is using an if condition. Let us look at this simple program. Simple function. Say, a function the name hoche xyz. So I'm just কাজ করতে সেটা হচ্ছে I am trying to convert this iterative program to a recursive program which will do the exact same thing but without using loops. Okay, একটা জিনিস বলি, when we will be using recursion we will not be using any loop keywords. কোনো loop keywords আমরা ইউজ করব না, মানে আমরা কোনো loops ইউজ করব না। loop keywords বলতে while, for, range, for each and so on, যতগুলো লুপ কিওয়ার্ডস আছে, মানে যেসব কিওয়ার্ড ইউজ করে আমার একটা কোড লুপে চলে, এগুলো কিছু ব্যবহার করব না। তাহলে আমরা কি করব, এই লুপটা কিভাবে চালাবো? সিম্পল, ফাংশন কল দিয়ে। কিভাবে? নিজের ভিতর নিজেকে কল করা, এটাই একটা লুপ। এভাবেই আমরা লুপটা চালাবো। এখন এই প্রোগ্রামটা ভালো করে দেখি, ইটারেটিভটা। ইটারেটিভের মধ্যে আমি আবার বলছি এখানে কি করছে, একটা লুপ আছে, while লুপ, যেটা 10 বার চলবে। 10 বার লুপের ভিতরে 10 বার কোনো কিছু কাজ করবে এবং প্রতিবার এক করে বাড়বে। সো বেসিক্যালি দিস লুপ উইল রান ফর 10 টাইমস। Now what I'm trying to do is I'm trying to convert this iterative program to recursive, to a recursion program. Okay, the first thing we need is a function. Okay, so I've mentioned recursion is a function which is called inside the same function. The first thing we need is a function. So আমি একটা ফাংশন নাম দিলাম xyz, তারপরে এই ফাংশনটা আমি মানে এই কাজটা আমি কতবার চালাবো এটা আমি if দিলাম। if less than 10 then I'll do the work, এখানে একটা লাইন আমি ভুলে গেছি, ইনক্রিমেন্ট করি নাই, এখানে ইনক্রিমেন্ট হবে, and then call xyz again. xyz মানে কি? I call the same function again. So again I'll check this condition, and if my counter is less than 10 I'll execute these lines, and there will be another function call, and every time this function will be called, you see this increment at the counterটা এক এক করে বাড়বে। At some point your counter will reach 11,
and when your counter will reach 11, this if condition will not be satisfied, hence I will not go inside the if, I'll go inside the else, and I have nothing inside the else part. দেখো else এ কিন্তু আমার ফাংশন কল নাই, তার মানে হচ্ছে there will be no more function calls, and when there will be no more function calls, my recursion will stop. Okay, so we will be solving a lot more problems. If you're not completely confident whether you've understood recursion or not a problem. As we go along, we'll be solving a lot of problems, and I hope things will get cleared out. Okay, so this is a problem that we will be solving now. Problemটা হচ্ছে we are given an array of elements or numbers, and we have to do a search operation. Okay, we have to search in the entire array, and we search for a number. If we find the number, we return true, otherwise we return false. And second point is something you must remember that I've mentioned. Recursion is no loops, right? So no built-in loops, but a repetitive function call. So these are the aspects of recursion, something you need to know by heart. সেটা হচ্ছে, in recursion we basically break a problem into sub-problems, or in the first lecture I said into smaller pieces. এটাকে formally বলে sub-problems. So recursion এর basic idea হচ্ছে break the problem into sub-problems. কিভাবে? এই যে আমরা যদি এই প্রোগ্রামটাতে দেখি যেখানে আমার লুপটা অথবা আমি রিকারশন 10 বার চালিয়েছিলাম, এখানে আমার ইনিশিয়াল প্রবলেম সাইজ কত ছিল? 10, ঠিক না? এবং আমার কাউন্টার শুরু হয়েছিল ধরে নিই 1 থেকে, এবং প্রতিবার আমার কাউন্টার কিন্তু 1 বার ছিল, ঠিক না? 1 থেকে 2, 2 থেকে 3. সো যতবার আমার কাউন্টার বাড়ছিল, আমার প্রবলেম সাইজ কিন্তু এক এক করে কমছিল, মানে আমার প্রবলেমটা আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছিল। যখন আমার সি এর মান 10 হয়ে যায়, তখন আমার প্রবলেম সাইজ হয়ে যায় 0, and finally when c becomes 11, my recursion will stop. ঠিক আছে? Initially, let me repeat, initially my counter was 1, and we had to run the loop for 10 times, so the problem size was 10. After the first iteration, or after the first recursion, my counter was incremented to 2, which means that I have to run 9 times. এখানে কি হলো? আমার number of loops 1 কমে গেল। So when counter is 3, I have to run 7 times. এমনি একটা সময় when my counter will be 1, I have to run actually 1 time, and when my counter will be 11, my problem size will be 0, and therefore I should no longer run the recursion. ঠিক আছে? So this is basically breaking a problem into smaller pieces. Second aspect হচ্ছে call the same function on the sub-problem, not reaching the smallest unit. Okay. If we can recall the ice cream problem that we solved in the previous lectures, ওখানে কি হয়েছিল? So this is me. I was given the task to buy 6 ice creams, এবং এই কাজটাকে আমি দুজনের মাঝে ভাগ করে দিয়েছিলাম, এবং একজনকে 3টা আইসক্রিম কেনার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। তো ও কি করেছিল? আবার দুইজনকে দায়িত্ব দিয়েছিল, একজনের ভাগে পড়েছিল 2টা আইসক্রিম কেনা, আরেকজনের ভাগে ছিল 1টা আইসক্রিম কেনা। এখন যার ভাগে 1টা আইসক্রিমের দায়িত্ব পড়েছিল, ওকে কি আমি আর ফার্দার ভেঙেছিলাম? না। তো বেস কেস মানে হচ্ছে এই যে স্মলেস্ট ইউনিট, আমি যে একটা
কাজকে ছোট ছোট টুকরা করে আসছি, যখন একটা স্মলেস্ট ইউনিটে পৌঁছে যাবে, ফর এক্সাম্পল এই প্রবলেমে যখন আমার কাউন্টারের মান 10 হয়ে গিয়েছিল, অথবা লেটস সে যখন 11 হয়ে গিয়েছিল, তখন কিন্তু ওকে আমি আবার 12 করি নাই। তার মানে হচ্ছে this was my base case, this is the smallest unit of the problem, or যে প্রবলেম যেখানে আমি ভাঙতে চাই না, এখানে কিন্তু আর রিকারশন কলটা করি নাই, মানে এই ফাংশন কলটা করি নাই, কারণ দিস ইজ ওয়্যার আই শুড স্টপ। এখানে বলা হয়েছে যখনই আমি একটা বেস কেসে পৌঁছে যাব, উইচ ইজ বেসিকলি যখন আমার থামার দরকার, মানে যে পর্যন্ত এসে আমার থামার দরকার, ওইখানে আমি ওই পার্টিকুলার সাব প্রবলেমে অথবা ওই পার্টিকুলার ওই টুকরাতে আমি ফাংশন কলটা করব না। ফাংশন কল করলে কিন্তু এটা কিন্তু আবার দুইটা টুকরাতে ভেঙে যাবে, উইচ ইজ ইমপ্র্যাকটিক্যাল। তো এটাই বলেছি, বাট এই ক্ষেত্রে অন দিস পিস অফ ওয়ার্ক, অন দিস পোর্শন, আমি যদিও এটাতে আমি রিকারশন কল করি নাই বিকজ এটা বেস কেস ছিল, এখানে কিন্তু আমি রিকারশন আবার কল করেছিলাম বিকজ 2 ওয়াজ নট দ্য বেস কেস, সো দিস ওয়াজ ফার্দার ব্রোকেন ইনটু 1 রাইট। তো এখানে এটাই বলেছি যে call the same function on sub-problems not reaching the smallest unit, মানে যে সাব প্রবলেমটা অথবা যে পোর্শন অফ ওয়ার্কটা স্মলেস্ট ইউনিট পৌঁছায় না তার উপর ফাংশন কল করব, বাট যে স্মলেস্ট ইউনিটে পৌঁছে গেল তার উপর ফাংশন কল করব না। থার্ড হচ্ছে এই যে একই জিনিস আমি এক্সপ্লেন করেছি আর কি, নো ফাংশন কল অন দ্য স্মলেস্ট ইউনিট বিকজ স্মলেস্ট ইউনিটে আমার অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কটা করব, প্লাস আর এই ফাংশন কলের আমার মেইন কাজ হচ্ছে একটা প্রবলেমকে ছোট টুকরাতে ভাঙা। ঠিক আছে, এই লাইনটার মানে আমরা একটু পর বুঝবো when we will be solving this problem, এই পাঁচটা অ্যাসপেক্টই আমার আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তারপরে আসি নাম্বার 4, do the real work on the smallest unit. So let us get back to the ice cream problem. If you remember, এই মানুষগুলা কিন্তু আইসক্রিম কিনে নাই। আইসক্রিম কিনেছিল কোন মানুষটা? এরা, যাদের দায়িত্বে পড়েছিল একটা আইসক্রিম কেনা, তারাই কিন্তু আসলে আইসক্রিমটা কিনেছিল। এর মানে বুঝাচ্ছি যখনই স্মলেস্ট ইউনিটে পৌঁছে যাবে ওই টুকরাতে আমরা আসল কাজটা করব, এর আগে শুধু ভাঙতেই থাকবো, ছোট ছোট টুকরাতে ভাঙতেই থাকবো। ঠিক আছে, we will do the real work when we reach the base case, and when we don't reach the base case we keep on breaking into smaller pieces. Finally, if the problem is a return type problem, then return the value, otherwise do nothing, because if we don't do anything, the invisible return will do its work. Okay, so এই পাঁচটা প্রবলেম যদি আমি পুরোপুরি এখন না বুঝি, not a problem, this all will be clear when we solve our first problem. And our first problem is, given an array of numbers we have to search for a particular element. Very basic problem, something we have been solving since the second week of programming, right? এবং এটা আমরা প্রথমে এখন রিকারশন দিয়ে সলভ করব। আচ্ছা, ওকে, সো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে, দিস ইজ মাই অ্যারে উইথ নাম্বারস। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য ফাংশন, রাইট? ফাংশন হচ্ছে সার্চ করা, which you already know and যেটা আমাকে অলরেডি বলা হয়েছে। এবং কাজটা কি হবে? Need to search for a particular element at every step until I find it or reach the end of the array, which we already know. সেকেন্ড হচ্ছে সাব প্রবলেম, মানে হচ্ছে এই প্রবলেমটা করার সময় আমি প্রতিবার অ্যারেটাকে কতটুক টুকরায় ভাঙবো। এটার বেসিক ট্রিক হচ্ছে স্টার্ট বাই 1 and n-1। এই যে এই অ্যারেটাকে আমরা এক টুকরা এবং n-1 মানে হচ্ছে দ্য রিমেইনিং, এটা দুইটা টুকরাতে ভাঙি। ঠিক আছে, সো অ্যাকচুয়ালি there are actually two questions over here.
প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে how many sub problems. Second question হচ্ছে length or size of each sub problem. Okay, so these are the things that you need to figure out when you solve problems, but the basic trick is start by 1 n minus 1, which is you divide a problem into two sub problems, and the length of one sub problem will be 1, which is basically the base case, and the length of the other sub problem will be n minus 1, মানে আগে যা ছিল তার থেকে এক কম. So if this is the original problem, I will divide this into two pieces, one piece, two pieces. The size of one will be 1, যে একটা element, and the size of the other piece will be n minus 1. তারপর কি করব, আমাদের যে আসল কাজটা সার্চ করা এইটার উপর অ্যাপ্লাই করব. কারণ কি, আমরা আগেই বলেছি আমরা আমাদের আসল কাজটা করব কোথায়, স্মলেস্ট ইউনিটে. সো দিস ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট বিকজ আমি জানি এটাকে আর ভাঙা যায় না. therefore we will apply the real work over here. আমরা খুঁজবো এখানে যে নাম্বারটা আছে এটা আসলে আমার যে নাম্বারকে খুঁজছি ওই নাম্বারটা কিনা. যদি থাকে তাহলে আমার কাজ শেষ, আদারওয়াইজ আমি এই পোরশনে খুঁজবো. আমি কি বোঝাতে পারলাম? So break the problem into two sub-problems. Search on this part. If you find it, then great. You stop the program. If you don't find it in this sub-problem, you search the rest of the sub-problems, which means you need to break this down again. And you need to keep breaking into sub-problems as long as you don't find the answer. Okay? It could be either true or false. Let's do something. Let's draw. Okay, let's draw what I've been discussing. So কাজ হচ্ছে search for a number given an array of integers. So আমি কি করব, so this is an array of integers, for example. So I'm given some numbers here. মনে কর আমি ওকে খুঁজছি, I'm looking for key. So what I did is ফার্স্টে আমরা যে কাজগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে, যেহেতু আমি রিকার্সিভলি সলভ করব, ফার্স্টে হচ্ছে আমার একটা লজিক বিল্ড আপ করতে হবে. লজিকটা হচ্ছে মানে আমি এই প্রবলেমটাকে দ্য এন্টায়ার প্রবলেমটাকে আমি কতটুকু ভাঙলে আমি কাজ করতে পারবো. এবং যেহেতু অ্যান্ড ফর like initially it's the best to go with 1 n minus 1 as I've mentioned in the slide. So if I go 1 n minus 1, এটা এমন দাঁড়ায়, ঠিক না? প্রথমে আমি আমার আসল কাজটাকে ভাঙলাম এবং দেখলাম যে 1 যেহেতু দিস ইজ মাই বেস কেস বিকজ 1 এর থেকে আর কিছু ছোট আমরা ভাঙতে পারি না. তো আমি এখানে খুঁজবো যে আমি যাকে খুঁজছি কি ওকে ম্যাচ করে কিনা. যদি ম্যাচ করে রিটার্ন ট্রু, আদারওয়াইজ যদি ম্যাচ না করে আমি কি করব, সেম কাজ যেহেতু আমি আবার রিপিট করি, recursion is basically doing the same thing. Okay, so if this number doesn't match with the key, I am going to do the exact same thing on this portion, and which is basically this work. The work is this further divided into 1 and n minus 1, and do the same thing again. See if key matches with this number
If key matches with 2, then it's fine. Otherwise, do the exact same thing, and that is divide this problem into 1 and n minus 1 and search over here. Then do this, search over here and search over here. If you find in any of the pieces, smaller pieces, you return true. Otherwise, if you don't find it at all, you return false. Okay. Now you can find the match between this problem and the ice cream problem that is solved. Right? So let's solve another problem. No, sorry. So let's solve another problem. Let's say I want to print numbers 1 to 100. First, ask yourself how to break. So what's the problem size? First question, what's the problem size? The problem size is 100. Okay. Second question, how would you break it? How to break this problem into smaller problems so that I can get 1, 2, 3, 4 and so on. Very easy, follow the trick. This is the basic trick. Now, not necessarily all the problems can be broken into 1 n minus 1, but initially go with this. So let us break this problem into 1 and n minus 1, which is basically 99. And when we break this problem into 2 pieces, and one of them is 1, the other is 99, we see that so remaining is 2 to the length of the problem is 99, which is basically 2 to 100, right? Okay. So you see, this is the base case because I cannot break this down into 0.5 and 0.5. So this is where I should do the real work. And the real work is print this number. And then do the same thing on the remaining portion. And the same thing is basically what you just did for the entire problem. If you forget, what you just did was you broke the problem. Sorry, spelled it wrong. Break the problem to 1 and 99, and then you printed this block. So you do the exact same thing over here. You break this problem, the remaining problem, which is 2 to 100. You break this problem, you get 2 over here, and you get this is the size of the problem. Okay, do not confuse yourself. 99 is the size of the remaining problem, and these are the elements of the problem. So when you break this, you get 2, and you get from 3 to 100. 97 is the problem size, and these are the elements. You print this lone block that cannot be further broken down, and apply the same thing on the rest of the portion. Okay. Now, how would you convert this into a correct or a concrete code? Let's see. So let's get back to the searching problem. So the first thing you need is a function, of course, because this is recursion. I'm not allowed to use any loops. So let's define a function and let's call it search. And in arguments, we'll be given the array. We will be given where to start from, the index number, which is initially 0.
and will be given the element I want to find. Remember, we are not, or we cannot use global variables. We cannot initialize global variables. We're not allowed to touch global variables unless we are asked to do so, okay? All the pieces of information we need will be provided to you as parameters. So over here, I have a function called search. I have an array, and I have, this is the pointer, which is initially 0, and key is basically the number I'm looking for. If you remember, what we did was we broke the problem into two pieces, each of size. One of them was of size 1, and the other one was of size n minus 1. So when we break an array, let's say initially this. So according to my plan, breaking it into two pieces, each of one of size 1, the other of n minus 1. If I apply this on this one, this will be basically right. So how would you write it in code? Then we will be checking this element, whether this element matches with key or not. And if you put the index numbers, this is index number 0, 1, 2, and 3. Breaking this basically means you'll be working with the first index number, or the first element of the array, which is 0. And if the first element matches with key, then you return true. Otherwise, else, what do you do if you don't find it? Let's say you're looking for the number 100. You don't find it over here. What do? You do the exact same thing. You search, or you break this portion into 20 and rest of the subproblems. And this is basically, you increment, or let's put it this way. You do the same thing. What you do is you do the search. You do the same thing, but the same thing I mean recursion, doing the same thing, calling the same function on the same piece of array, but this time you are working or applying the function on the rest of the array. And the rest of the array, you define this by I plus 1, because I was initially 0. When you do I plus 1, I is now 1. So you apply the function on the piece of array which is starting from 1. Now I know that this will work as a loop, right? So I was initially 0. I was initially 0. You checked the first element and you matched it with the key. And if they were equal, you had returned true. Otherwise, you go to else. You apply the same function. This means this will work like a loop. You will come back here again, but this time you increment I. This means when you go back for the second time, the value of I will be no longer 0 but 1. So you will be checking with the element at index number 1. Same thing, if these two elements match, you return true. Otherwise, you do the same thing. You call the same function, which is basically a loop, and you do I plus 1. This means for the third time you will be passing 2 over here. So this is how recursion works. Now, all these I've shown you, breaking a problem into sub-problems. These are not something literally you can write in the code, right? But this is what exactly happening. Okay. Now, this is not
totally complete because this will run forever, right? Because I have not put where to stop. So over here, before I do the work, I put a condition. If I less than length of the array, I do the work and call the function. Otherwise, I return false. So this is a concrete recursive function. Okay, now let's go back a few slides. So let us look at this slide, right? So this is the same problem we just solved, and over here we used a loop to solve it. So this is where we did the base case check inside the loop. This condition basically checks whether I have reached the end or not. This is the actual work which we apply on one unit, or the most smallest unit of the main problem. So we are actually doing the work on one number, right? This is one number. AI is basically pointing to one number inside the array. We cannot break a number into smaller pieces. So we are doing the actual work on one number. Return true if these two numbers match, or if these two elements match. Otherwise, we increment I, which is basically moving to the next step. And when we move to the next step, the problem size decreases. And then as we are using a loop over here, I know that this loop will restart, right? Go automatically, go back and run again. So this is the iterative version of the problem. Now let us look at the recursive version and the iterative version side by side. And also let us look at the aspects of recursion that we saw a bit earlier. So first thing was break the problem into subproblems. And this is this part. Every time we are increasing I, this means that we are breaking the problem into smaller pieces. Okay? Call the same function on the subproblem, not reaching the smallest unit. So we are calling the same function. The function name of the function is search. So we are calling the same function on the array. And on which part? I plus 1. Okay? So we are not doing this, or we are not doing this. We are not calling search on the ith element. We are calling search on I plus 1. So I have over here, I have incremented I first, but if you want to increment over here, there's no problem. So you see, I am not calling the function on AI because we have already worked with AI. Right? So we have already worked with the ith element. So I'm no longer calling the function on the ith, or on index i's. I'm calling the function on I plus 1. This is basically what I meant by problem 2. Calling the same function on subproblems, not reaching the smallest unit. This is the smallest unit. A single number is the smallest unit. And the remaining portion is definitely not a single unit, right? Okay. So this is what this 2 and 3 basically means the same thing. You can merge them together. Number 4, do the real work on the smallest unit. So this is the real work where I am matching two elements. And I am doing this on the smallest unit, which is a single number. Finally, if the problem is a return type function, we return something, otherwise we return nothing. So this was a return type function. We are returning a Boolean value, right? So if this was a void function, we didn't have to write this, okay?
So this is a very basic or the introduction of recursion. So I'll be solving more problems so that things get a lot clearer. Okay, and I'll also be showing how things also the tracing, how things work, uh, or the underlying work of recursion. Okay, so I'll end over here. So wait for the next lecture. Okay, thank you.